Hi, hello, namaste, vanakkam, madam, welcome back to my YouTube channel, Perfect Tech Learning. So, ఇవాళ స్టడీకి మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ చూద్దాం. అదే మనందరికీ తెలిసిన అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. సో, ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కోసం మనకు చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మోడ్యులో. మూడు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మోడ్యులస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సో దీని సింబల్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ప్లస్ అని, మైనస్ అని, ఇంటూ స్టార్ అని, అండ్ డివైడెడ్ వచ్చి అండ్ పర్సంటేజ్. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నాం. సో మీకు అందరికీ తెలిసిన ఎడిషన్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. మల్టిప్లికేషన్ అంటే మల్టిప్లై చేస్తుంది. డిఫిజన్ అంటే మనకి ఏం ఇస్తుంది? రిమైండర్ వాల్యూ ఇస్తుంది. మాడ్యులస్ అంటే కోషంట్ వాల్యూ ఇస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్గా అంటే ఒకే ఫార్మాట్లో అంటే ఒకే లైన్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేలాగా చూద్దాం. అంటే అన్నీ ఒకే ఎగ్జాంపుల్లో అయిపోయినాయి మీకు చూపిస్తాను. రెడీ, ఎగ్జాక్ట్ గో. సో కోడ్ రాద్దాం. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h void main this is open. ఇప్పుడు రెండు కలిసి చేసుకున్నాం. mint x equal to 1 and y equal to 2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అన్ని ఒకే ఉన్నా మీకు అన్ని ఎడిషనల్ సపరేషన్ అన్ని చేస్తే సింపుల్గా అంటే మీరు ఇంకో జెడ్ వేరియబుల్ తీసుకుని చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, జెడ్ అని తీసుకున్నారు వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 అదే సారీ ఎక్స్ ప్లస్ వై. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఏం చేస్తారు? ఇంటర్ఫామ్ చేసి చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎందుకు? ఒకే దాంట్లో మీకు వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. లైక్ ఇలా ఇవ్వండి, స్టోరింగ్ వాల్యూ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసేసుకుంటుంది ఇంకో వేరియబుల్. ఎందుకు? ఒకే లైన్లో ఎడిషనల్ అయిపోయి మళ్ళీ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయినా ఉంటుంది. ఇంటెస్ పర్సంటేజ్ డి కామో ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, సో ఇది మీకు ఎలా అవుతుందో మీకు చూపిస్తాను. కాపీ చేసుకోండి. అంటే అన్ని రాయాల్సిన బర్త్లో దానికి రాయాలంటే కష్టం. కాపీ చేసుకుని టింగ్ టింగ్ ఇఫ్ చేద్దాం. సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మోడ్. ఓకే, స్లాష్ అయ్యి పట్టుకోమా కొంచెం నీట్గా వస్తుంది. స్లాష్ అండ్ స్లాష్ అండ్ స్లాష్. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అంటే ముందుగా చేశాను. సారీ గైస్, క్లియర్ వెయిట్ వన్ ఇది క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి గైస్. సో 1:2 మనం ఏం చేయలేదంటే ఎడిషన్ చేయలేదు. ఇది ఎడిషన్ చేయకపోవడం వల్ల అది ఎస్ అంటే 3-1 కొద్దు స్లాష్ అని పెట్టలేదు. అది కొన్ని నైస్. 1+3 అయిపోయింది. 1 - 2 -1 2 మల్టిప్లై చేస్తే 2 అయితే యూ గాట్ రిమైండర్ నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్. ఓకేనా? 1 2 అది ఇది అన్నమాట ఎడిషన్. అండ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కూడా సింపుల్, చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఎస్, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. దిస్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అండ్ టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. దిస్ ఈస్ ఇన్ కేస్ సైనింగ్.